ئەم کاتتان باش بەخێر بێن بۆ چانێڵی Learn&Explore. ڤیدیۆ ئەمڕۆمان لە ڤیدیۆکانی پێشترمان جیاوازترە لەبەرەوەی لەم ڤیدیۆدا باس لە ژیانی کەسێکەکەین کە ئەویش شکسپیرە. لەم ڤیدیۆدا لەبەرەوەی کە کەسەکە خۆی بەریتانیە بە بەریتانی ئەیخوێنینەوە و هەوڵەین لە کاتی شەرحکردنەکەیە بە ئەمریکی و بەریتانی ئەیخوێنینەوە لەبەرەوەی سوودی زیاتر لێوەربگرن هەرچەندە کاتەکەی درێژ ئەبێتەوە. ئێستاش تەنها بە بەریتانی ئەیخوێنمەوە و دواتر ڕوونی ئەەکەینەوە. بینەرمان بن. William Shakespeare. William Shakespeare was born in 1564 in Stratford-upon-Avon in England. His father John was a glovemaker. His mother Mary was a farmer's daughter. He had 2 older sisters, 2 younger sisters, and 3 younger brothers. William probably studied Latin, Greek, history, and left school when he was 14 or 15. 3 years later, he married Anne Hathaway. They had a daughter called Susanna and twins named Judith and Hamnet. Sometime before 1590, he left Stratford and went to London, the capital city of England. London's first theatre was opened in 1576. Shakespeare worked in London as an actor and then started writing plays too. In 1593, the plague, a terrible disease, killed thousands of people and theatres were closed. During this time, William started to write poems instead of plays. His short poems are called sonnets. Shakespeare helped build a new theatre called the Globe. It opened in 1599. It was round and had space for 3,000 people. At the Globe, some people stood in front of the stage and others had seats. The audience shouted, clapped, booed, and laughed while they watched plays. Musicians created special noises to make the plays more exciting, and they had a cannon to make big bangs. No women acted in Shakespeare's time. Men and boys played all the parts. Shakespeare wrote comedies with happy endings like A Midsummer Night's Dream. He wrote tragedies which had sad endings like Romeo and Juliet. His history plays are about kings and queens, like Henry V. Shakespeare wrote 38 plays, maybe more. He loved language and invented new words and expressions that we still use today. William became rich and famous. He had houses in London and in Stratford. He died when he was 52 on 23rd April 1616. His plays and poetry were very popular 400 years ago, and they are still popular today. People all around the world love his work because he wrote powerful stories about very interesting people. ئێستا شەوەی کە گوێبیستی بووین ڕوونی دەکەینەوە. هەر بۆ زانیاریتان ژیاننامەکەیمان لە وێبسایتی British Consulەوە وەرگرتووە. ئێستاش با دەست پێ بکەین. William Shakespeare was born in 1564 in Stratford-upon-Avon in England. یان بە ئەمریکی William Shakespeare was born in 1564 in Stratford-upon-Avon in England. واتە ویلیام شکسپیر لە ساڵی 1564 لە Stratford-upon-Avon کە ئەو ناوی شوێنێکە لە ئینگلند لەدایک بووە. His father John was a glovemaker. یان بە ئەمریکی His father John was a glovemaker. واتە باوکی کە ناوی جۆنە was a glovemaker. دەستکێش دروستکەر بوو. مەبەست لەوەیە کە وەستای دروستکردنی دەستکێش بوو. Glove واتە دەستکێش. His mother Mary was a farmer's daughter. واتە دایکی His mother واتە دایکی Mary کە ناوی ماریە was a farmer's daughter. کچە جوتیار بوو. Daughter واتە کچ. Farmer واتە جوتیار. Farmer's daughter واتە کچە جوتیار. ئەم ڕستەیە بە ئەمریکی بەم شێوازە خوێنینەوە. His mother Mary was a farmer's daughter. He had 2 older sisters, 2 younger sisters, and 3 younger brothers. یان بە ئەمریکی He had 2 older sisters, 2 younger sisters, and 3 younger brothers.
he had two older sisters واتە دوو خوشکی گەورەتری هەبوو مەبەست لەوەیە کە لە خۆی گەورەتر بوون two younger sisters دوو خوشکی بچووکتر لە خۆی and three younger brothers و سێ برای لە خۆی بچووکتر younger واتە گەنجتر کە کاتێک ئەوترێت younger brother یان younger sister مەبەست ئەوەیە کە لە خۆت بچووکترن William probably studied Latin, Greek, and history and left school when he was 14 or 15. یان بە ئەمریکی William probably studied Latin, Greek, and history and left school when he was 14 or 15. واتە لەوانەیە probably واتە لەوانەیە ویلیام زمانی لاتینی و یۆنانی و هەروەها مێژووی خوێندووە study واتە خوێندوویەتی and left school و قوتابخانەی بەجێهێشت when he was 14 or 15 کاتێک کە تەمەنی 14 یان 15 ساڵ بوو 3 years later he married Anne Hathaway یان بە ئەمریکی 3 years later he married Anne Hathaway واتە 3 ساڵ دواتر 3 years later 3 ساڵ دواتر he married Anne Hathaway هاوسەرگیری لەگەڵ Anne Hathaway کرد They had a daughter called Susanna and twins named Judith and Hamnet. But Amriki, they had a daughter called Susanna and twins named Judith and Hamnet. Wata, kchekyan habu, they had a daughter, kchekyan habu, banawi Susanna, and twins wadwanekyan habu banawi Judith lagal Hamnet. Sometime before 1590, he left Stratford and went to London, the capital city of England. Yan ba Amriki, sometime before 1590, he left Stratford and went to London, the capital city of England. Wata katek kakataka nazanin kea pesh 1500 he left Stratford, Stratfordi bajehesht, and went to London, warroshbo London, the capital city of England, paytakhti England. London's first theatre opened in 1576. Wata یەکەمین هۆڵی شانۆیی لە لەندەندا لە ساڵی 1576 کرایەوە. Theatre واتە هۆڵی شانۆیی یان هۆڵی شانۆ. Shakespeare worked in London as an actor and then started writing plays too. یان بە ئەمریکی Shakespeare worked in London as an actor and then started writing plays too. Wata Shakespeare worked in London London ishiyakir as an actor waku akterek and then wapashan started writing plays too. Dastikid banusini shano play bamana yari kedindet lakatek da ka waku verb bakare henret balam lakatek da ka waku noun bakare henret bamana shano geridet. In 1593 the plague, a terrible disease, killed thousands of people and theatres were closed. But Amriki, in 1593, the plague, a terrible disease, killed thousands of people and theatres were closed. Wata la sali 1593, the plague, أو salika ta'unaka ruida, plague wata ta'un. A terrible disease, wata nakhoshiki samnak, كاليردا terrible disease وصفي plagueaka akad wata وصفي ta'unaka akad killed thousands of people هزاران كسي كشت and theatres were closed وهولكاني شانو داخران. During this time, William started to write poems instead of plays. بأمريكي, during this time, William started to write poems instead of plays. لم كاتدا, during this time, لم كاتدا William started to write poems. William dastikid banusini shi'r. Poem wata shi'r. Instead of plays. Lajati shanogeri. Instead, bamanai lajati yan labriden. His short poems are called sonnets. Yan ba Amriki, his short poems are called sonnets. Wata shi'ra kurtakani are called sonnet. Pean outret sonnet. Shakespeare helped build a new theatre called the Globe. Ba'amriki, Shakespeare helped build a new theatre called the Globe. Wata Shakespeare
یارمەتی دروستکردنی هۆڵێکی شانۆگەری نوێیدا بە ناوی The Globe کە ئەو ناوی ئەو هۆڵی شانۆگەریەیە کە بەشدار بووە لە دروستکردنیدا. It opened in 1599. لە ساڵی 1599 دا کرایەوە. It was round and had spaces for 3,000 people. بە ئەمریکی It was round and had space for 3,000 people. It was round واتە خڕبوو and had space for 3,000 people. و شوێنی هەبوو بۆ 3,000 کەس. At the Globe, some people stood in front of the stage and others had seats. At the Globe, some people stood in front of the stage and others had seats. واتە لە Globe کە ناوی هۆڵی شانۆگەریەکەیە some people stood in front of the stage هەندێک کەس لە بەردەمی ستەیجەکەدا ئەوەستان and others had seats و خەڵکەکانی تر کورسی دانیشتنیان هەبوو. واتە هەنێک خەڵک بە پێوە بووە و هەنێک خەڵکیش دانیشتون. The audience shouted, clapped, booed and laughed while they watched plays. The audience shouted, clapped, booed and laughed while they watched plays. واتە بینەرەکان audience واتە بینەر shouted هاواریانە کرد clapped چەپڵەیان لێ ئەدا booed واتە بۆ نمونە کاتێک کە قسەکەرێک قسە ئەکات و قسەکەیان بەدڵ نەبووە و تویانە بوو وەک ناڕەزاییەک بۆ قسەکانی یان بۆ بیرڕاکانی and laughed و پێ ئەکەنین while they watched plays کاتێک کە سەیری شانۆگەریەکانیان ئەکرد. Musicians created special noises to make the plays more exciting and they had a cannon to make big bangs. بە ئەمریکی Musicians created special noises to make the plays more exciting and they had a cannon to make big bangs. Musicians created special noises. Musicianەکان دەنگی تایبەتیان دروست ئەکرد to make the plays more exciting بۆ ئەوەی کە شانۆگەریەکان خۆشتر بکەن. And they had a cannon و تۆپێکیان هەبوو مەبەست لە تۆپی ئەوەی کە بۆ نمونە تۆپی بەربانگ ئەوەی کە تەقێنن بۆەوەی بزان کەی بانگ ئەیاتوانە ئەوە پێوترێت cannon to make big bangs بۆ ئەوەی کە دەنگی تەقینەوەی گەورەی پێ دروست بکەن. No woman acted in Shakespeare's time. واتە هیچ ئافرەتێک ئەکتەری نەئەکرد لە سەردەمی شکسپیردا. Men and boys played all the parts. واتە پیا و کوڕەکان هەموو ڕۆڵەکانیان ئەبینی و هەموو شانۆگەریەکانیان ئەنجامەدا. Shakespeare wrote comedies with happy endings like A Midsummer Night's Dream. واتە شکسپیر کۆمیدی ئەنووسی مەبەست لەوەیە کە شانۆگەری کۆمیدی کە جۆرێکی شانۆگەریە with happy endings بە کۆتایی دڵخۆشکەرەوە مەبەست لەوەیە کە کۆتاییەکانی دڵخۆشکەر بوون like A Midsummer Night's Dream کە ئەوە یەکێکە لە ناوی کۆمێدیەکانی کە ئەو نووسیوێتی. He wrote tragedies which had sad endings like Romeo and Juliet. واتە شانۆگەری تراجیدیاشی ئەنووسی کە کۆتاییەکی خەمبارکەری هەبوو وەکو شانۆگەری Romeo and Juliet. His story plays are about kings and queens like Henry IV. واتە شانۆگەریە مێژوویەکانی his history plays شانۆگەریە مێژوویەکانی are about kings and queens دەربارەی پاشا و شاژن بوون like Henry IV وەکو شانۆگەری Henry IV. Shakespeare wrote 38 plays, maybe more. شکسپیر 38 شانۆگەری نووسیوە maybe more لانێ زیاتریش بێت. He loved language and invented new words and expressions that we still use today. واتە زمانی خۆش ئەویست and invented new words و وشەی نوێی داهێنا and expressions و دەربڕین that we still use today کە هێشتا ئەمڕۆژ بەکارەهێنرێت مەبەست لەوەیە کە ئەو وشە و دەربڕینانەی کە ئەو نووسیوێتی یان ئەو داهێناوە لە ئێستاشدا بەکارەهێنرێت. William became rich and famous. واتە ویلیام دەوڵەمەند بوو و بەناوبانگ بوو. He had houses in London and Stratford. خانووی هەبوو لە لەندەن و ستراتفۆرد. لەم دوو شوێنە خانووی هەبوو. He died when he was 52 on 23rd April 1616. واتە لە تەمەنی 52 ساڵیدا مرد لە 23 چواری 1616.
His plays and poetry were very popular 400 years ago and they are still popular today. واتە شانۆگەری و شیعرەکانی were very popular 400 years ago زۆر بەناوبانگ بوون 400 ساڵ لەمەو پێش and they are still popular today و هێشتا ئەمڕۆژ بەناوبانگن. People all over the world love his work because he wrote wonderful stories about very interesting people. واتە خەڵک لە تەواوی جیهاندا love his work ئیشەکانیان خۆش ئەوێت because he wrote wonderful stories لەبەرەوەی چیرۆکی سەرنجڕاکێشی نووسیوە about very interesting people دەربارەی خەڵکی بەبایەخ. بەم شێوازەش کۆتاییمان بە ڤیدیۆی ئەمڕۆمان هەنا. ئەگەر سوودتان لە ڤیدیۆکە بینی لایکی بکەن و ئەگەر سوودتان لێ نەبینی دیزلایکی بکەن و پێمان بڵێن چۆن بتوانین ڤیدیۆکانی داهاتوومان باشتر بکەین. ئەگەر حەستان لەم جۆرە ڤیدیۆیە لە کۆمنت ئاگادارمان بکەنەوە. تاوەکو ڤیدیۆی داهاتوو خواتان لەگەڵ.